Hello everyone and welcome to DR.RAJESH'S Biogenesis. So as you are aware of that PCB has given a notification related to Analyst Grade 2 Assistant Scientist, and we have also started a course. We have a very good response from the students. Successfully we are running a batch and classes are being continued. So those who did not join till now, I'm just appealing to them that you join one of the best institutes. So about our institute, this is our 25th year. Very soon we will be completing 25 years. We have completed 24 and very soon we will be completing 25 years in the coming month. And with an experience of over 24 years in the inorganic chemistry field, I compiled a book which will be useful only for PCB Analyst Grade Assistant Scientist post. So this book will contain all the syllabus related to inorganic chemistry and especially compiled for Analyst Grade or Assistant Scientist post only. It will have periodic table, chemical bonding or groups, let it be S block, P block, D block, F block. So all of these things will be included in it. Okay, what is the index and when will it be released, all those things I'll just tell you. Index I'll show in the next video. So what are the topics that will be included, all those things I'll show in the coming video. But when is this book going to release? We are going to release this book on the 22nd of May, because most of the students were asking especially for inorganic chemistry. In the beginning videos also I told you, for organic chemistry it will be mostly like writing the reactions. Whatever sir is teaching, directly you can note down the reactions. And in physical chemistry it is like problems or the derivations that you have to definitely write parallelly or simultaneously along with your sir. But in the inorganic chemistry, whatever we teach, some of the topics or most of the topics are like theoretical topics. So I wish that you don't waste time for writing all these descriptions. If you have a material, whatever we explain, try to listen to that. And once you listen, whatever notes that you have, go through the notes. That will make your journey short. Okay, because you have only 2 months of time from the date of notification till the point of examination. We exactly don't know when the exam will be. Tentatively they have given it in the month of July. Okay, so in the month of July, it could be in the July first week or it could be in the July last week. If everything goes good, then it will be in the month of July, or due to some reasons it may get postponed also, we don't know. But if it doesn't postpone, then you can expect by the end of June you have to complete your syllabus. Okay, so out of 24 years of experience, I am telling you, this book will definitely help you, because it will have all the material related to all units of inorganic chemistry PCB Analyst Grade 2 Assistant Scientist notification. So try to get this book. What will be the price of this book, how many pages it will be having, all those things will tell you in the coming video, because we are giving in detailed notes. Okay, in detailed notes means, suppose if I take periodic table or chemical bonding or let it be groups, I told you in the one of the videos, they have simply given characteristics, properties, but they did not properly mention physical properties or chemical properties. So I am putting all the physical as well as chemical properties also related to all the groups, S block, P block. So I am putting all those compounds. And later on they have mentioned oxides, chlorides, oxyhalides or pseudo halogen compounds. So for all these things I am compiling the notes. Hardly it will take a few more days for the final editing, and once the final editing is done, it will be going for printing. So we are expecting the release to be on 22nd of May. Okay, so whenever the book is released, try to purchase it, and we are not going to put a very high cost, because the number of prints that we are going to give is very less. అన్ని ఎక్కువ ప్రింటింగ్స్ కూడా మేము ఇవ్వలేము, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ పీసీబీకి సంబంధించింది అండ్ 2 months మాత్రమే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఆ బుక్ మేము వేరే వాళ్ళకు ఇవ్వడానికి కూడా కుదరదు. అది ఓన్లీ ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి మాత్రమే ఈ బుక్ తీయబడుతుంది. సో కొన్ని ప్రింట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, కాబట్టి మేము మీకు ఒక వాట్సాప్ లింక్ క్రియేట్ చేసి పెడతాము. ఆ వాట్సాప్ లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఆ వాట్సాప్ లింక్లో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి. So that whenever there is a release, immediately we will give you an update and you can purchase the book. ఎవరైతే ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గరలో ఉన్నారో, ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ నారాయణగూడ YMCA సర్కిల్. YMCA సర్కిల్లో మెయిన్ రోడ్లోనే ఉంది.
ఓకే, సో ఎవరైతే ఇక్కడే అవైలబుల్గా ఉంటారో సిటీలో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చే బుక్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. లేదు లాంగ్ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళకు మాకు ఎలా వస్తుంది బుక్ అని అంటే వీ విల్ బీ సెండింగ్ యూ ది బుక్ త్రూ కొరియర్. బట్ కొరియర్ ఛార్జెస్ మళ్ళీ మీరు పే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అంటే కొరియర్ ఛార్జెస్తో పాటు బుక్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ది టైమ్ ఫర్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది బుక్ లేదా కొరియర్కి ఎంత అవుతుంది, అది కాదు ముఖ్యం. మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అంటే మీ ఓన్లీ ఎయిమ్ వచ్చేసి క్వాలిఫికేషన్ పైనే ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జామ్ నేను డెఫినెట్గా క్వాలిఫై అవ్వాలి, ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి. దాని నుంచి నేను డైరెక్ట్గా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఏమీ లేవు, ఇంటర్వ్యూస్ లేకుండా డైరెక్ట్గా సెలెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ గోల్డెన్ టైమ్ ఫర్ యూ. సో ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకండి, దేని గురించి ఆలోచించకండి. వీఆర్ నాట్ బిల్డింగ్ ఎనీ బిజినెస్ ఆన్ దీస్ బుక్స్. ఇది ప్యూర్లీ టు హెల్ప్ యూ అండ్ టు గెట్ అవర్ ప్రింటింగ్ ఛార్జెస్. సో ప్రింటింగ్కి ఎక్కువ బుక్స్ కాదు, చాలా తక్కువ బుక్సే మేము ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అంతే కాస్ట్లో అది మీకు కూడా ఇవ్వబడుతుంది, రైట్? సో hope you will be taking this book and you will be getting the biggest advantage of inorganic chemistry. మీరు ఒకసారి బుక్ చూసినప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది ఎంత థియరీ ఉంది, మీకు కావాల్సిన ప్రతి పాయింట్ అందులో ఉంటుంది. అండ్ అందులో క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, సో దట్ యూ కెన్ గో త్రూ ది క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఏంటి మీరు అవి కూడా చూసుకోవచ్చు. దట్ విల్ బీ హైలీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో మై సజెషన్ అండ్ మై అపీల్ ఈస్ ట్రై టు టేక్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్. అంటే చాలామంది బుక్స్ తీసుకోండి, దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటో యూ విల్ బీ లుకింగ్, మీరే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అది, రైట్? హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ బెటర్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.